হ্যালো বন্ধুরা, আপনাদের জন্য আজকে নিয়ে এসেছি ছেলেদের বা মেয়েদের স্যান্ডেল নারকেলের পাতা দিয়ে কিভাবে তৈরি করে। এর জন্য নারকেলের একটা বাগ্য সমেত 5টা পাতা, 5টা মানে 2 সাইডে 10টা পাতা নিয়ে নিয়েছি। এবার দুই সাইড থেকে একটা একটা করে পাতা ভাঙতে থাকবো পায়ের উপরে। এবার একটা পর একটা দেবো, এ সাইড থেকেও একটা পর একটা দেবো, এইভাবে দিতে যাবো। সব পাতাগুলো ভাঙা হয়ে গিয়েছে, এটাই লাস্ট। এবারও উপর থেকে ভাঙবো। হ্যালো বন্ধুরা, কীভাবে ভাঙছি ভিডিওতে দেখতে থাকুন, অবশ্যই পারা যাবে। পাতা যখনই উপর থেকে ভাঙবো, নিচে গেলে সেট হয়ে যাবে কোনটা সোজা যাবে। এটা খুব সহজ। এই পাতার মধ্যে দিয়ে দিয়ে চলে যাবে। এবার এই সাইড থেকে ভাঙবো। এবার এই সাইড থেকে ভাঙবো মানে ডান সাইডে ভাঙলে বা সাইডে যাবে, বা সাইডে ভাঙলে ডান সাইডে যাবে। এইভাবে প্রত্যেকটা পাতা ভেঙে নেবে।
সবকটা পাতা ভাঙা হয়ে গেল, আর একটা মাত্র পাতা আছে, ওটাও ভেঙে নেব। স্যান্ডেলের যে পিছনে ওটা তার ইচ্ছা সে রাখবে, না রাখলে কেটে দেবে। ব্যাস, আমার ইচ্ছা হয়েছে আমি রেখেছি। এবার না রাখলে এই বাকিগুলো যেমন ফোল্ড করে দিয়েছি ওরকম ফোল্ড করে দেওয়া যাবে। এবার লেডিসদের করতে হলে, লেডিস পায়ের জন্য করতে হলে একটা নিচে হিল চটি যেমন সেরকম একটা লাগিয়ে নিতে হবে পেরেক দিয়ে বা ছোট পিন দিয়ে। এমনভাবে সেট করতে হবে যাতে পায়ে না লাগে। আর যদি জেন্টসের জন্য হয়, মানে ছেলেদের জন্য হয়, তাহলে এটা লাগানোর কোনো দরকার নেই। ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকের মতো এখানে বাই বাই করছি, সকলকে টাটা বাই বাই। আবার পরের দিন পরের ভিডিওতে চলে আসবো। ততক্ষণের জন্য সকলকে টাটা বাই বাই।